Hello my friends and welcome, it's episode 13. And the mission is... Our troops have progressed rapidly through Lithuania, giving us the opportunity for a pincer maneuver on Riga from the south. They will never reach the city. Oh, really? And why is that, Colonel? I've read your plan. You're a good student, Agent Morozova. You have applied the manual to the letter and calculated the fuel requirement of this operation as instructed by the manual. But the manual is wrong, and only experienced officers know that. In practice, they will run out of fuel long before reaching the city. Then I have a proposition, Lane. I mean Agent Morozova. Our troops will pass near Moshekai oil refinery. We could raid it and take fuel for our troops. What do you think? I like your audacity, Battalion. You should take an example of him, Colonel. The Mi-26 is the largest helicopter ever built, with a carrying capacity of 20 tons. They could carry troops and armored vehicles on the outward journey, and fuel on the return trip. I love your plan. Let's put it into practice. As I predicted, the first vehicles start to run out of fuel. Battalion, order the column to stop immediately. Gather what little fuel we have left, on top of the helicopters. But our vehicles will be sitting ducks if you do that. Don't worry, Colonel. We'll be back in no time. Stay here and make sure everything's ready for our return. Self-service. Commander, prepare a light assault force that can be transported by Mi-26. The oil refinery will certainly be defended. It is located at the frontier between Lithuania and Latvia, and close enough from the sea to receive reinforcements from the USMC units, which have landed on the coast. You'd better hurry up, get what we need, and get the hell out of there, before they all come down on you. Speaking of which, what kind of fuel do we need for our vehicles? Anything! That's the magic of multi-fuel engines. You can pin them after a binge, and they'll start right up. Speaking from experience, I suppose. Very well then. We'll take everything we can find. Yeah, they're not very efficient, these types of military engines, but they will operate on diesel, petrol, ethanol, alcohol, as long as it's of sufficient energy density. To be honest though, they'd be better off just actually using specialized engines because the fuel efficiency would be so much better, but that's a different doctrine from a different time. Commander, your group arrived first. Begin the operation immediately. Battalion group will soon follow. Your primary task is to conduct a reconnaissance in force and secure this first fuel depot near the marshalling yard. We need these supplies, so watch your fire. Okay. Well, if I don't have a time limit, then we shall. Do some spying. Транспорт заказывали? Транспорт на связи. Работаем. Как привидение. What have we got? A whole lot of short-range stuff. Вертикальная на связи. Hellfires. I actually just don't have any long-range weapons whatsoever apart from the stingers. Транспорт ждет приказов. Выдвигаемся. There's a dude. There's another dude. БМД, слушаю. Боевая машина десанта на приеме. What's the range on these? It's pretty good. Транспорт, слушаю. Принял. Выдвигаемся. Приказ понял.
понял, выезжай. Да. Разведка ВДВ слушает. Run, you sneak. Run. Бегом, марш! Вертушки на приеме. Hurry up, Commander. Capture this fuel depot while the surprise effect is still on our side, and the enemy has not mobilized their reserves. Приказ понял, едем. Выдвигаемся. Бендер здесь. Понял. Принял. Shit. Разведка ВДВ на связи. Понял. Okay, he didn't see me. Потихонечку. Couldn't see me. Держи ухо востро. Why couldn't he see me? Проникаем. Уже иду. Бендер на связи. Nothing a little machine gun fire can't fix. Выше нас только звезды. I'll save my helicopters for any kind of desperate maneuvering. Принял. Тихо, тихо. Потихонечку. В атаку! I see you. Too late. Боевая машина десанта здесь. Без разведки ни шагу. Понял. Держи ухо востро. Сделаю. Мы в бою, транспорт слушает. Уже еду. Where is Уже it? иду. Двигаемся. Пути. There it is. Приказ понял, выезжай. Чё, засада. Уже в пути. БМД тут. Здесь жарко. Куда вас доставить? Пехота ждет приказа. Баба с воздухом не легче. Бешеная блокада That's the главных spotter. мест событий. Транспорт здесь. Ломай дверь. Погнали. Проверим этот дом. Пехота ждет указаний. Это пехота. Мы в огневом контакте с противником. Очистить тревогу. Nice. Погнали! Быстрей давай! СВДВ! Бешеная блока докладывает. Колеса приехали. Заводи мотор. Let's bring up the stingers. Лишние. Штора! Damn. Куда вас довести? Готовы к бою. Тук-тук. Боевая машина десанта. Слушаю. Двигаюсь к точке. Nice. We just got ambushed. Smoke, smoke, ВПР smoke. на связи. Будем там. Нужно сбить вертолет? Зенитчики на приеме. Меняем ППД. ВДВ слушает. Надо их выбить. Десант готов. Пехота под обстрелом. Зачистить здание. Понял, идем на зачистку. Десант, работаем по врагу. Сначала граната, а потом ты. Пехоты много 200. Транспорт, слушай. СВДВ! They would, wouldn't they? Двигайся, блядь! Full bang. Не останавливайся! That's a relatively elite unit, so. Десант в действии. Боевая машина десанта здесь. Двигайся, блядь! Десантники к бою готовы. БМД на связи. He was aiming. Десант, ведем бой. Вперед, вперед!
Выше нас только звезды. Got him. He was aiming his rocket, Разведка ВДВ на связи. and I did not fancy it, so... Куда вас довести? Бешеная плоха, докладывай. Принял. Выдвигаюсь. Уже еду. Заводи мотор. Разведка ВДВ слушает. Да, командир. Разведка ВДВ слушает. Отличный НП. Okay, corner to corner, house to house. I know they're in there, but I can't see them. I could just shoot at the building, I suppose, but it seems a bit Десант готов. risky. It's a lot of supplies. There they are. Куда вас доставить? Приказ понял, выезжаем. Выдвигаемся. Прижмем их. And this is why you don't just sit in the building. Транспорт, слушаю. Голубые береты на связи. Принял. Занимаем позицию. Let's move these guys up. Пехотинцы ждут ваших приказов. You don't just sit in a building and let mechanized units shoot at you from outside of your range. You have to get out. Is he out of bullets or something? I swear they gave you these so that you could use them Good to job. accidentally blow The stuff up. marshalling yard is under our control. Protect the fuel until the Mi-26 arrive. Армейская авиация слушает. Вылетел к цели. Okay. Транспорт ждет приказа. Приказ понял. Едем. Пути. Пехота на приеме. Понял. Идем на зачистку. Координаты принял. Выдвигаюсь. Это пехота. I wonder if I should resupply my units here. Десант готов. Транспорт на связи. Где вы нужны? Probably be a good idea. Вертикальная на связи. Голубые береты на связи. Кого нейтрализовать? Понял. Get your ass in those trees. Toasty! БТР, слушай. Работаем. Принял. Занимаем позицию. Пехота здесь. Быстрее! Двигаюсь к точке. Это пехота. Uh-oh. БТР на связи. Даем ходу. Пехота ждет приказа. Транспорт есть, мы в бою. Now that's devastation. Вертушки здесь. Армейская авиация слушает. Great, I haven't got a single shot left. Позицию. Транспорт заказывали? ВДВ на приеме, как слышно? Десант готов. Десант готов. Пехота, по нам работают. Вертушки на приеме. Миссия окончена. I mean, these guys haven't got a bullet to their name, and they're probably very heavily on the heavy draining on the supplies. So maybe I should just send them back. The Mi-26 helicopters are here. Grab the supplies and send them back to base. Какие ваши указания? The more resources you send back to base, the more units can be resupplied and made available to you. If you have time, look for additional supply dumps you could grab in the nearby warehouses.
Выдвигаемся. Вертушки здесь. Кому нужны летающие машины, когда есть вертолет? Изменить нельзя. How much can one of these bad boys carry? 40 tons? Бендер здесь. I think I'll be wise to repair this actually. Бендер, слушай. Разведка ВДВ на связи. Вертикальная на связи. Yoink. Принял, Yoink. лечу на Yoink. свидание. And then back to Возвращаемся base. домой. Армейская авиация, слушаем. Excellent work. All the fuel has been loaded in the helicopters. Now send them back to base. Вертикальная на связи. Да. Okay. Транспорт, слушаю. Приказ понял. I lost 2 BMP3s, but apart from that, we're in good condition. Выше нас только звезды. Работаем. We received the fuel and were able to fill the tanks of several helicopters. You can call them as reinforcement, Commander. But we need much more than that. Your next target is the oil refinery itself, which contains much more resources than this small depot. Пехотинцы ждут ваших Okay. приказов. Зенитки слушаю. No, don't shoot, don't shoot, don't shoot, don't shoot. Разведка О. ВДВ на связи. Без разведки ни шагу. You do have some anti-tank, but... Держи ухо востро. Пехота на приеме. Please do not shoot until I'm ready. ВДВ слушает. Транспорт ждет приказа. Транспорт здесь. This is going to be an ambush. Выдвигаемся. Actually, I won't use these. Транспортер на связи. Those grenade launchers are too risky. Battalion here. Sorry I'm late, Commander. Unfortunately, my helicopters ran out of fuel before reaching the area of operation, and we had to continue on the ground. If you could help me out by sending fuel to the area indicated, I could provide you with additional reinforcements. Go! The ambush is set. Пехота на связи, у нас потери. Пехота под огнем. Парни, живее, живее давай. Есть кто-то? Огонь по цели. Куда вас доставить? Десантники, мы в бою. Пехота здесь, ведем бой. Десант готов. Get in there. Ноги в руки. Беги, Лола, беги. Держи коридор. Wrong side of the building, you moron. Парни, живее, живее. Двигай жопой. Заводи мотор. Без разведки ни шагу. Приказ понял, выезжаем. Куда вас доставить? Двигайся, блядь. Здесь вражеские вертолеты не пролетали. БМД на связи. Got him. Пехота, вы под обстрелом. Кого нейтрализовать? Thank you. Держи ухо востро. Commander, I'm launching a flanking attack. Support my troops with your helicopters, and this objective will soon be ours. I don't have any helicopters, you moron. They're also incredibly expensive.
So be it. Кого нейтрализовать? Is there no more supplies here? Вертушки здесь. Новая точка получена. Без разведки ни шагу. Транспорт здесь. Бегу, бегу! Guess not. Пути. Как привидение. Вертушки на приеме. С ветерком. Get him to grab what's left and come back. Вертикальная на связи. Армейская авиация слушает. Летим туда. Вертушки здесь. Держу позицию. Stop! For some reason I don't have a shot. Даем ходу. Летим. Разведка ВДВ слушает. Уже еду. По нам отработали. Транспорт заказывали. Транспорт на связи. Вертикальная на связи. I thought I'd actually cleared most of the enemies here, but I guess not. Координаты принял, выдвигаюсь. Координаты атаки получены. Куда вас доставить? Вперед! Вперед! Армейская авиация слушает. Вылетел к цели. Вертушки на приеме. Установлен новый маршрут полета. Where? ВТР на связи. Принял, выдвигаемся. Вертикальная на связи. Воздушный транспорт в пути. Координаты зоны погрузки принял. Приказ понял. Выезжаем. Вас понял, двигаемся. As long as I don't lose these choppers, I'm fine. Армейская авиация Can send them back for a 90% refund. Well, not 90% because of the amount of ammo that's been used, but still. Вертикальная на связи. Траектория полета обновлена. Принял. Выдвигаемся. Let's get another transport chopper. Вертушки здесь. You will not be able to carry anymore. There we go. That's a full load. Off you go. So we'll need another one of these. Армейская авиация слушает. Принял, загрузим. Grab that. Кто Grab that. хочет прокатиться? Get out. Вертушки на приеме. Bloody snipers, they're so hard to see. Летим. Вертикальная на связи. Армейская авиация слушает. Вертушки здесь. Транспорт заказывали. Вертикальная на связи. Should I deliver fuel to battle in? That does make the primary objective a lot harder. Вертушки на приеме. Координаты принял, выдвигаюсь. Армейская авиация слушает.
Новая точка получена. Вертикальная на связи. Координаты принял. Зависаем. Захожу на цель. Come on, we've got machine gun rounds Выдвигаемся на left. новую позицию. Установлен новый Use it. маршрут полета. Атакую цель. Вылетел к цели. Так точно, заходим. Голубые береты на связи. Куда вас довести? Вертушки здесь. Летим туда. Принял, загрузим. Пехота на приеме. По коням. Даем ходу. Man. Where are all the resources? Вертушки на приеме. Did I not just send a guy back with like friggin' 20,000 resources? Транспорт ждет приказа. Это пехота. Десант готов. Принял, зачищаю. Там безопасно? Пехота ждет приказа. Вертушки здесь. Петер здесь. Транспорт, слушаю. Пути. Выдвигаемся. Пусть еще поживут. I think that's clear. Вертикальная на As long связи. as we stay low to the ground, we should be good. So, the brilliant commander managed to spare a bit of his time and resources for the poor Новая battalion. точка получена. That's a surprise, I have to admit. Координаты We принял. have refueled some helicopters for you. You can call them as reinforcements. Keep sending me fuel. I need more to resupply the rest of my battle group. Вертикальная на связи. Oh, come on. Вертушки на приеме. Возвращаемся домой. Осмотримся сверху. Транспорт здесь. Вертушки здесь. Скроемся за деревьями. Траектория полета обновлена. Летим туда. Миссия окончена. Возврат. Армейская авиация слушает. Установлен новый Yoink. маршрут полета. Транспорт на связи. 20,000 supplies is worth 400 points. Транспорт ждет It's not a приказа. lot of points. Вертушки на приеме. Взлетим повыше. Координаты принял, выдвигаюсь. You know what? If refueling him gets him to like produce a ton of units and like help me out, then so be it. I'm not capturing this yet until I've Заказывали. scouted around and Держи ухо востро. Куда Just- вас доставить? yoinked everything I can before it all kicks off, because
undoubtedly, as soon as you capture this, it's gonna all kick off. Вертикальная на связи. That is how that works. Вертушки здесь. Вылетел к цели. What type of missile is this? I think that's an anti-tank guided. Вертушки на приеме. Летим. Oh, he wants an additional 40,000. He doesn't want an additional 20,000 to make 40,000. He wants an additional 40,000. Авиация слушает. Всем вниз. Okay. ВДВ слушает. Туда. Вертушки на приеме. Ухожу на нули. Down. Координаты принял, выдвигаюсь. Транспорт здесь. ВДВ здесь. Десант готов. Колеса приехали. Двигаюсь к точке. Летим туда. Вылетел к цели. С ветерком. Новая точка получена. Петер здесь и здесь жарко. Огонь на подавление. Вертикальная на связи. Траектория полета обновлена. Отходим на базу. I'll back to base this one. Or will I? Вертушки здесь. Actually, do you know what? I'm kind of committed now. Вертушки на приеме. Армейская авиация слушает. Координаты принял. Установлен новый маршрут полета. Даем ходу. This may not even be worth doing, but whatever. It's worth a try. 400 points each. If you're very careful about how you eliminate the enemy and you ignore him, you might even be able to win it, like, very quickly. Another fuel delivery from the magnanimous commander? It's my lucky day, apparently. I guess you're only interested in getting more of my helicopters, am I right? Well, take them. I don't care as long as you keep delivering fuel for my guys. Установлен новый маршрут полета. 80,000! Новая точка получена. Вылетел к цели. Даем ходу. Вертушки на приеме. I'm not sending him any more fuel. That's it. Бронетранспортер на связи. That's enough. Резерв. Заводи мотор. Куда вас довести? Транспорт, слушаю. Oh, he doesn't see me. I see him though. Петер здесь. Приказ понял, едем. Hmm. Не хватает.
открыто минов. Smoke, smoke, smoke. Команда газы! Выше нас только звезды. Где мы нужны? Проникаем. Погнали! Тук-тук! Кто там? Разведка ВДВ здесь. Ведем бой. Марш-бросок! Транспорт на связи. Заводи мотор. Даю огня. Приказ понял, выезжаю. Shoot. Без паники. Мы еще живы. Мы всегда идем первыми. Пехота на связи. Man, Какие that ваши infantry is a указания? pain in the ass. They will go down though. Десант готов. The fuel depot is in our hands, but unfortunately it's not even half full. We'll have to venture further into the refinery to find more. For the moment, grab everything you can here and send it back to base. And establish a defensive perimeter to secure the loading operations. ВДВ здесь. Зенитчики слушают. Армейская авиация слушает. Летим туда. Вертушки на приеме. Не тормозим. Вертикальная на связи. Вертушки здесь. There isn't anything left to take. I took it Координаты all. принял, выдвигаюсь. Место встречи изменить нельзя. Кого нейтрализовать? Тихой сапой. Меняем ППД. Хороший дом для обороны. ВДВ слушает. Десант готов. Принял. Идем в атаку. Пехота ждет указаний. Тук-тук. Десант готов. Зачистить здание. Oh! Вертушки на приеме. Следим за небом. Зенитки слушают. Голубые береты на связи. Армейская авиация слушает. Траектория полета обновлена. Сильные повреждения. Возврат Oh, no, на no, базу. no, no. Установлен No, 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 новый no, no, маршрут no, no. полета. Вертикальная на связи. Даем ходу. Координаты принял, выдвигаюсь. ВДВ на приеме, как слышно? Десант, ведем бой. Кидаю дымовую. Да. Зенитчики на приеме. Командир, у нас 300-й. Нужен доктор. Армейская авиация слушает. Выдвигаемся на новую позицию. I really need to get rid of these. Возвращаемся домой. I just have no ammunition left. Отделение в налете. Все ВДВ. Разведгруппа в боевом режиме. У пехоты потери. Так точно. Атакуем. Двигай жопой. Парни, живее, живее давай. Okay. Вертушки здесь. Координаты принял. I think I bled away too many units too early. Летим туда. Летим. Новая точка получена. Вылетел к цели. Двигайся, блядь. Работаем. Пути.
the stingers, but I have no, like, easy way to deal with them. Да, командир. Вертикальная на связи. Пехота на связи, у нас потери. Армейская авиация слушает. Первый This огонь. little infantry push in the open is going to have a very bad day. Вертушки здесь. Разведка ВДВ на связи. Вертикальная на связи. Выдвигаемся на новую позицию. Даем ходу. Land? Вертушки на приеме. Координаты принял. I got no choice. I Новая have точка to commit. получена. Nope, they keep missing, so it's fine. Вертикальная на связи. In a terrible way. Транспорт здесь. Nice. Летим. Траектория полета обновлена. Даем ходу. Транспорт здесь. Давай заднюю. Is it just one? Армейская авиация слушает. Вертушки здесь. Вертикальная на связи. Понял. Get your ass back in there. Выдвигаюсь. Вертушки на приеме. Летим. Координаты принял. Вылетел к цели. Миссия окончена. Возврат. Установлен новый маршрут полета. Машина готова. I should have brought some heavy tanks for this. To deflect this Zerg rush. Машина в боевом режиме. Ждем приказов. Нехватка витаминов. Вперед! Армейская авиация слушает. I've just lost way too much stuff. Вертушки здесь. Вертикальная на связи. Вертушки на приеме. Вертикальная на связи. Вертушки здесь. You getting out or what? Координаты принял, выдвигаюсь. Тише воды. Транспорт, слушай. Принял. Выдвигаюсь. Армейская авиация слушает. Выдвигаемся на новую позицию. Разведка на связи. Проникаем. Боевая машина ждет приказов. Разведка на связи. Работаем. Okay, we can just take it back, I suppose. There better be a ton of resources lying around there if we're going to win this, that's for sure. Летим. Понял. Боевая машина на связи. Кого нейтрализовать? Ответный огонь.
Вертикальная на связи. Вертушки на приеме. Пусть еще поживут. Новая точка получена. Летим туда. Кому нужно летающие You know what? This машины, chopper might когда as well есть just take the вертолет? 4 tons and go home. Отходим на базу. Кого нейтрализовать? Без разведки бой вслепую. This is going to be like that commando mission from Command and Боевая Conquer. машина здесь. Пути. Разведка на связи на. Alright, that's a good hit. Транспорт на приеме. And there's another good hit. Вертушки здесь. Разведка на. Пошел! Понял. Работаем. Somewhere around here, there is Понял. some infantry. Okay. Возвращаемся домой. Пехота ждет указаний. Кого нейтрализовать? Боевая машина на связи. Пехотинцы ждут ваших приказов. Alright. Потопали. I'm in a really bad position here. I shouldn't have sent all those fuel supplies to battle them, but whatever. It's fine. I just have to play very, 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 very carefully. Десант готов. Подавай здесь. Принял, выдвигаемся. Пехота ждет приказа. Вас понял, выдвигаемся. Пехота на связи. Какие ваши указания? Нейтрализовать. Shame I lost the other one. I would have used both of them to just slowly pick off all these guys in here. Разведка на связи. Десант готов. Since they're just patrolling the depot. Пехота на приеме. Вали! Get them. Меняем ППД. Быстрее! Разведка слушает. Потихонечку. Работаем. Can you not see the guys in there? Сделаю. There's gotta be guys in there. Заходим по одному. Пехота здесь. Very shocked if there's no guys in there. Это пехота. ВДВ слушает. Alright, Пошел, пошел. there's one. Выдвигаемся. Фокус на цель. Уже еду. There he is. Двигаюсь к точке.
in there. Can you not get him? Позиция для наблюдения. Десант готов. Пехота на связи. Какие ваши указания? Голубые береты на связи. Туда. Пехота ждет указаний. Ноги в руки. Боевая машина здесь. Мы под огнем. Уже иду. Как Don't do it. принял. Мы тень. Бегом. Or maybe... Actually, I think I can outrange them. Понял. Вторжение. Непрерывный огонь. Уже иду. Жду приказов. Убивают нас. Граната идет первый. Come on, snipers. Поршнями. There we go. We're consuming half of the supplies we managed to capture. We have no choice. We need to find more and faster. Our next targets will be the processing plant and the loading platform. These areas should be littered with fuel dumps. Нужна подлога. Нас валят. Бегу, бегу. Пошел. На ходу. Okay. Пехота на приеме. Пехота здесь. Alright. I may need to restart this mission, actually, to be fair. Транспорт здесь. Заводи мотор. Разведка слушает. This is looking a lot Будем там. less clean Машина готова. than it very much could be. I think this is a mission where, despite her banging on about time pressure, you actually want to do the complete opposite and just take your sweet ass time. Десант готов. Always try to balance offensive strength with speed, or like conservation of offensive strength with speed. Это пехота. But in this mission, it doesn't look like that's actually a good idea. I think it's just Пехотинцы ждут ваших приказов. conserve. Десант готов. Slowly pick things off one by one. Быстрей давай. Шустрее. Разведка. Тише воды. Пути. Разведка на связи. There's got to be a unit around here somewhere. Поведение. Well, Разведка на great. связи. Кого нейтрализовать? Проверь все комнаты. Понял. Стоять. Pew pew. Тихо, тихо. Проникаем. Отличный НП. Alright, that's it for now. I've been really wasteful. If 20,000 kilos of supplies is 400 points, then that suggests that you need 200,000 supplies.
And there's like 150,000 in the first two areas. But you will have to use some of it, so... you can certainly do very well here. You know, like, careful selection of starting forces would really help. But let's just see if the mission is doable from this point. So, that is it for now. Hope you guys enjoyed it. I'll see you guys next time.